Respected Chairman, MBSARC, CA Vijay Kumar sir, the Secretary and a short-term moderator, now CA Pandi, other office bearers, past chairman, senior members of the profession, and my dear colleagues. It's my pleasure and privilege to present my thoughts on this topic. I have a question. If the foreign contribution regulation registration is cancelled, what happens? Normally, the organization will not be able to get the foreign funds. It has to manage its activities through local resources. It will run around to restore the registration certificate by going for a revision petition with the Ministry of Home Affairs, or filing a fresh application with the MHI, or it will go for a writ petition or an appeal with the High Court bench. Predominantly, all the properties purchased out of foreign contribution will be with the organization. It will not be disturbed. But after the introduction of this FCRA Bill 2026, which is pending before the Parliament, it is no more the same. If the FCRA registration certificate is cancelled or surrendered or lapsed, means without going for a renewal, then every single asset what is purchased out of foreign contribution will be provisionally taken over, vested, they are using the word vested, with a designated authority. I repeat, every single asset which is purchased out of foreign contribution will be taken over by the designated authority. You may say, sir, I bought a land partially which is funded by foreign contribution, partially by local, it's together, I'm unable to differentiate that. The government says, don't worry, I'll take it in full. Your money is my money is my money. Concept is very clear. Now, this FCRA bill which is introduced for 2026 is pending before the Parliament. But FCRA rules 2026, which is already notified on 22nd June 2026, it has become effective. Act is pending, but rules are already notified. It has happened. It has happened. Because of the power which is given in the previous act, they have done this rule. So as a chartered account, sorry sir. So the rules has been amended based on the previous act. They have given the powers to amend the rules, so they have amended the rules. They have not linked to this bill. But whatever is mentioned in the bill, they are, because it is a continuation of the section. Section 15 gives the power to designated authority, which is there already in the 2020 Act. So it is a continuation. So they have amended the rules now. So as a chartered accountant, earlier we used to receive the books of accounts, prepare the financial statement, file the income tax return, file the FCRA return, thank you, go for a bill. No more, this is, enough. The organizations expects more service, more guidance, more wisdom from the chartered accountant for even the sustainability of the organization, because once it is done, it is gone. Foreign Contribution Regulation Act 1976. What is the true purpose? What for this FCRA? We know the commercial laws.
like income tax, GST, and Companies Act, which facilitates the trade, business, and thereby it brings the revenue to the government. So it's a commercial law. FCRA is not a commercial law. It is not bringing any income to the government. It is about the national security. It is about the sovereignty of the country. When you say sovereignty, இறையாண்மை. நான் அது கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன், என்னப்பா அது இறையாண்மை அப்படின்னு தமிழில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு அரசு அல்லது ஒரு நாடு தன்னுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களுக்கும் அல்லது வெளிநாட்டு விவகாரங்களுக்கும் மற்ற நாடுகளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் தானே சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கும் உரிமையை வைத்திருப்பது தான் இறையாண்மை, sovereignty. So the FCRA is for that, to protect the interests of the country, protect the sovereignty of the country. Normally anything related to Finance Act will be monitored by or governed by Ministry of Finance. See who is governing this? Ministry of Home Affairs. Not RBI, not Ministry of Finance. It is Ministry of Home Affairs. They brought a lot of changes. FCRA 2010, the shift has happened from the regulation to the prohibition. From the regulation to the prohibition. I am not against receiving the funds through foreign contribution. I am not here to stop the entire thing. I want to regulate certain income or the receipts, and I want to prohibit certain amount which cannot be received into the country. They said permanent, it was a perpetual certificate, registration. Once it is given, it was a perpetual one. They made it into a 5-year period. Administrative expenses, they brought 50% cap in 2010. They introduced a designated bank account. If you want to receive foreign contribution, open a separate bank account. You bring every money through that. Don't mix it. Local contribution and foreign contribution, don't mix it. Have a separate bank account to receive all foreign grants. Prior permission was introduced. Any organization who is in existence for 3 years, their application only entertained. So what happens when a new organization which wants to do social service through getting foreign funds, they introduce this prior permission context. If you want to apply for 3 years, you prepare a budget, mention who is going to give the fund, donor, get a willingness letter from the donor. So the budget, willingness letter from the donor, and how much will be given on each year for 3 years. Based on that, if you apply, the prior permission will be granted. Now annual return, people used to file only if they receive foreign contribution. If there is nil, I have not received any foreign contribution, so they won't file the nil return because it was not made mandatory. 2010 brought that mandatory. Nil return also you have to file it. Left and right, I receive the foreign contribution. I give the foreign contribution to any organization who is doing the social service. That was the practice held before 2010. 2010 brought the amendment to a non-registered. Non-registered means not registered with MHI. One registered organization can give a FC money to another FC registered organization. To unregistered FC organization, you cannot give. That is the amendment brought in 2010. This has happened after 34 years. 34 years after that, they brought this amendment. And if you see, if FCRA 2020, sub-granting prohibited. 2010 we saw an FCRA cannot give foreign contribution to another organization which is not having FCRA registration. Now 2020, that also stopped. You receive the money, you spend it. Even another organization having FCRA registration, they should not be given this grant. Sub-granting is not possible. See, there will be a cluster of organizations, smaller organizations, they will have FCRA number. They may not be able to reach the donors who are sitting outside.
So they'll be forming a cluster and they will applying. So one organization, a parent organization will receive the foreign contribution that will distribute to the smaller organization. They prohibited it. Administrative expenses, we saw 2010, 50% of your grant, you can spend it as 50 as administration. They have cut down to 20. And yet another important landmark, you cannot receive foreign contribution in any of the bank other than the State Bank of India, which is held in Delhi. Every one of us would have gone through such a, sleepless nights. How to reach them? How to open a bank account? If you go and ask the State Bank of India locally, they will say, please write to them directly. That's a problem we had. So that they were insisting. Not merely that, KYC norms they introduced. Whoever is the chief functionary, they should provide the Aadhaar card. I know many of the people who has resigned from the trusteeship from the trust because they are asking my Aadhaar. Will I be personally liable? I don't know. So if they do some mistakes, my Aadhaar will be linked. So I am not going to be continuing as my trusteeship. People will resign. So suspension period enhanced or increased from 180 days to 360 days. This has happened after 10 years. This is the journey of FCRA. 1976, that is the original act. Then 1984, smaller amendment. 2010, major amendment. 2020, there were major amendments. And now the FCRA Amendment Bill 2026. It is before us. Before going to that, let us understand some of the basics. Foreign Contribution Regulation Act, as I mentioned, is to regulate and prohibit. There are two sides of a coin. The acceptance and utilization of foreign contribution or a foreign hospitality by certain individuals or associations or companies permitted. I'm here to regulate that. I'm not going to stop the funds. Let it come. You do the service with the conditions you follow. You do it. Prohibition, as we saw the influence. If somebody is going to influence receiving the funds on internal matters, I am prohibiting it. So that's the two sides of a coin. These are the three very important definitions: foreign source, foreign contribution, and foreign hospitality. Foreign source speaks about who is the person who is giving the money. Foreign contribution is what for he is giving. Foreign hospitality, what are the services which is given to the people. This is the definition. Foreign contribution definition decides when you are receiving a money or a fund, whether you are inside the FCRA Act or you are outside the FCRA Act. The donation, delivery or transfer by foreign source. Note it, foreign source. Any article which market value less than 1 lakh, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த ஆர்டிகிள் கொடுத்தாலும் FCRA கவர் ஆகாது. சார் 1 லட்சம் ரூபாய் கேஷ் வாங்கிக்கலாமா? கிடையாது. கேஷ் ஆர் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் நாட் கன்சிடர்ட் அண்டர் திஸ். Any article which is gifted less than 1 lakh is considered here, which is not considered as FCRA. Any currency or any security. For the whole year, ma'am. For the whole year. Less than 1 lakh, which is allowed. So, Rule 6A says 1 lakh limit not applicable for cash or bank transfers. Rule 6 says if a relative is spending 10 lakhs, he or she is sending 10 lakhs to me, that is you need not report it. More than 10 lakhs, you have to report it in Form FC1. So the lawmakers are very clear, not merely the funds what we are receiving from the foreign, it also the influence. Influence can come through in any way, not merely through the bank, not merely through a cash. It can be a hospitality, like providing a travel facility, boarding and lodging, or a costly medical treatment, anything. All are covered under the hospitality. Again, if you note the word, cash or kind by a foreign source. So the foreign source becomes very important, and that is our third definition. Any foreign government
foreign companies, foreign citizens, NRIs are not covered, but overseas citizens of India, OCI, or persons of Indian origin, PIO cardholder or foreign source. Foreign trust or trade unions, all are called foreign source. Again, a issue came up. A company registered in India, but more than 50% of the share capital is owned by a foreigner. Is it a foreign source or Indian source? It is a foreign source. They are giving an exception. A company has foreign investment under the FDI permitted rule. Through FDI, they have brought the investments within the permissible limit, which is giving donation. For a long time, this exception was not in the act. People were receiving it. Since it is registered in India, I am getting funds from Indian companies. It was not thought that it is a exempted one. Then later they brought this amendment. They are exempting this. Of course, they are giving some exempted organizations like United Nations, World Bank, and WHO. Now comes the real bill, context and background. See, 2010 Act, Section 15 speaks about vesting of assets. Manian sir asked, the rule cannot precede this section, Act. So this is there in Section 15 of 2010 Act. Vesting of assets with prescribed authority. If the FCRA registration is cancelled or surrendered, registration expired or not renewed, organization becoming defunct. In all those cases, the asset will be vested. The power has been given. But who is this designated authority? Who is the specified person? When he will come? Because there are n number of organizations whose registrations are cancelled. Organization has become defunct. No clue. After 16 years, 16 years, no specific rules or regulation for that. What is the operational mechanism they are going to do? Nothing. No clarity on that. Like Kandasamy sir mentioned, clarity needed in charity. So this is the exact situation. There is no clarity. FCRA 2026 bill brings changes the treatment of foreign contribution and assets created out of foreign contributions when the NPO loses its NPO registration. So we can say 2020 Act focused on the regulation of the foreign contribution. Now this 2026 focusing on the regulation of the assets. So from the funds, the asset which is created is being regulated. See, as of now, if you go to the website of FCRA, there are about 22,498 organizations registration certificate is cancelled. And 15,201 organization certificate is lapsed. So altogether, 37,619 organization number registrations are cancelled as of now. Imagine all these cancelled or expired organizations' assets. Now what to do? Left billions and billions of rupees assets, unspent balance in bank. What to do with that? So the 2026 bill proposes a centralized system to seize the asset, manage the asset, permanently liquidate these assets. 2026 bill is for that. Transitioning from a framework of fund regulation, as mentioned, the fund regulation to asset regulation. Asset regulation. That's the purpose. What is the current status of the bill? It is pending before the Parliament as of now. As I mentioned, 2010, Section 15 speaks about whose certificate has been cancelled. Here they have mentioned only the word cancelled. It goes like this. Utilize the foreign contribution or dispose of the assets created out of it in case adequate funds are not available for running such activity. So they have given a power
How the mechanism, operational mechanism is not mentioned, but they have given the power. You can take over the asset, take over the operating activities, and if you need money, you sell the property. The power is given already 2010 when the registration certificate is cancelled. In 2020, they are amending it 10 years later. Not merely it is cancelled, when there is a surrendering of certificate. I don't need any FCRA registration anymore. I have earned more than enough. I have created enough assets. So, I am not interested in any more receiving a foreign contribution. So, I am surrendering it. Okay, you are also included in that. Because the asset is created out of foreign contribution. So, this is the important legal gap which was there. This FCRA 2026 bill really addresses that. Section 15 is removed altogether, and they have brought a new chapter called vesting of foreign contribution assets created out of foreign contribution in certain cases. This is a new chapter title they have given. It replaces the present asset management mechanism. Asset management mechanism. We were asking who will take over, how they will take over, what is the modality, operational mechanism. They have brought in everything here. So when the certificate is cancelled, surrendered, or certificate deemed to be seized. So they are bringing two roles. One, the designated authority who will be notified, appointed by the central government. He can directly do this, or through an administrator, he can administer all these assets. He is responsible, the designated authority is responsible for taking possession, management and safeguarding of vested foreign contribution assets, and taking possession of when funded by both local and foreign contribution. The act is very clear. It gives power. Asset purchased out of foreign contribution and asset purchased through local together, if it is there, you don't have a separate books of accounts. No, I'll take it. So administrator is a field officer appointed to assist designated authority. It's very clear. Now, like the income tax, provisional registration and regular registration. Here also two types of vesting or taking over, whatever the name we call. This is provisional vesting, temporary vesting. The foreign contribution and the assets created out of foreign contribution of any person, again, the 16A, the chapter and section 16A, subsection 1 speaks about that, provisional vesting. Certificate is cancelled, certificate is surrendered, and certificate has been seized. Vesting provisionally in the designated authority in such a manner as may be prescribed. Probably this new rules may have answer for all this. What is that cessation of registration? We know what is cancellation, you know what is surrendering. What is this cessation is all about? A certificate can be or shall be deemed to have ceased where no application for renewal, because your registration is given for 5 years. I should renew my certificate before the expiry, so I have not renewed. Or the renewal application is rejected. The certificate expires before renewal is granted. I realize that, my certificate is going to expire and I applied. But before, my certificate getting approved, the time lapses. So all these three categories will be bucketed into in one bucket, and it will say you are not eligible. Provisionally, whatever the assets purchased, every single asset purchased out of foreign contribution will be vested with the designated authority. This is what we were seeing. Partly FC and partly local. 16A subsection 2 speaks about that. An asset shall vest wholly. He simply uses the word wholly in the designated authority, whether created or acquired partly from foreign contribution and partly from other sources. Now the debate will go on.
partly foreign contribution, partly local. What is partly? Is it 80-20, 60-40, 50-50? Because we had this issue in 1023C, substantially funded by government. We didn't have the definition. Here also, partly FC, partly local. Is it 1% FC, 99% local? What will happen? Or 99% local, 1% FC? No answer. Wholly, West wholly, partly from foreign contribution. Remedy. When the assets are vested provisionally, just the registration certificate is cancelled, so that means it is provisionally vesting. So what is the immediate remedy for me? I can justify, I can make an application to the designated authority, clarifying that, sir, so much is from the, FC and so much is from local. I can write to them, justify them, prove them that, this part of the asset is out of my local funds. Then what he can do, climax, the designated authority, after go through that enquiry or verification, okay, I will return the asset. The asset which is created out of local resources, not the FC. This will not be returned. I will return only the asset which is created out of local contribution. I will return it. Taking possession now. So the designated authority may either directly or through administrator take possession of the assets and shall be responsible for the supervision, management and safeguarding the assets. Considered necessary and expedient in the public interest, he will do the activities also. Because if they are taking out the entire college, what they will do? They have to run the college. So I can take over the activities also, management the activities. In such a manner and for such period, utilize the foreign contribution for managing such assets and activities. So whatever the funds available, fixed deposits or bank balance, whatever the funds are available, I can utilize it. So once I take over the asset, I take over the funds, I take over the operational activities. This is when happens, how, the return of assets which will be happening. Only when it is a provisional vesting. A fresh certificate has been granted by the MHA. Certificate is renewed or the certificate is restored by applying through a revision letter. You can go for a revision letter with the Ministry of Home Affairs. So predominantly or mostly they will not be granting any certificate when you apply, because the order which they have cancelled, they will not accept this revision order. They are not. Immediately that also is being rejected. But extraordinarily, if you are getting the registration certificate through this revision petition, then that also is bucketed. In these three cases, the designated authority can return the assets which is created out of foreign contribution. Subject to the conditions. Again, they will tell you what are the conditions at which I am returning the assets. Permanently vesting. So failed to obtain a fresh certificate. So my certificate is cancelled. I could not get a fresh certificate. I am unable to renew that. I am unable to restore within a period. What is that period? Which is not defined yet. The foreign contribution permanently goes to the designated authority. Now what he will do? Once from the provisional vesting, now it has moved on to permanent vesting. What he will do? Permanently vested assets shall be utilized for public purposes. Assets may be transferred to the central government. It can be to government ministries, department, agencies or local authorities. He can transfer it. Assets may be disposed. I can sell it through sale or any other prescribed process. I can do that. Sale proceeds and unutilized foreign contribution shall be credited to the Consolidated Fund of India. So asset I can transfer, I can sell it and deposit the funds there. Only restriction, say I am the organization, my asset is taken over by the designated authority. Now the asset he is going to dispose, can I buy the asset? No. Like sometimes the bank after asset becoming NPA,
They take over and they make syndicate and they themselves will buy the asset, which is not possible here. They are not allowed to participate in this purchase process, or sale process. One more exceptions they are giving. The designated authority shall, where any asset permanently vested in it, portion thereof is a place of worship. There is a temple, there is a mosque, there is a church. What he can do? Entrust the management or operation of such asset or portion thereof to such person in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed. Ensure that religious character of such place of worship is maintained. So the asset is fully taken over. I have taken the permanent vesting. But I am seeing there is a temple, there is a mosque, there is a church. That religious order should not be disturbed. So with some conditions, okay, there is a committee. You can manage with that terms and conditions. I am giving that. So there are two types of taking over. One is provisional vesting and permanent vesting. There are two types of vesting, the designated authority, and two types of returning the assets. One is, once you get the certificate renewed or restored, or if it is a place of worship, the assets can be restored. It can be returned. So the appeal provision, they are giving time limit. The appeal may be filed, they are giving the, to whom the appeal has to be filed. Now, the key functionary, they are, the definition they are expanding. Director of a company, partner of a firm, trustee of a trust, karta of a HUF, office bearer or member of the governing body, any other person who is having the control over or responsibility for the management or affairs of the organization. Now, every one of us will know about POEM, P-O-E-M, place of effective management. We are involved in one of the company which is getting formed in UK. So the directors and the shareholders are going to be Indian citizens. So the POEM will be automatically applied. Similar thing they are bringing here. Any other person having control over or the responsibility of the management or affairs of the organization. You may not be a trustee, you may not be a director, you may not be in any of the position as a chief functionary or anything. You will be the man behind the show, but you are having the control, management, the organization. So you also will be called as a key functionary. They are talking about the penalty clause. What are the way forward for chartered accountants? Asset tracking and segment reporting. Wherever possible, identify the assets which is created out of foreign contributions, asset created out of local, you split it, maintain separate books of accounts. Don't entertain or advise them, don't go for a mixing of, assets. 6 months renewal time, don't wait for it. The expiry date is coming. Before 6 months you have to apply. Why are you waiting for it? You just, ask them to apply it on time so that you will not involved in this process. Strict program budgeting. All foreign contribution can be used for your operational activity. Don't ask them to go for a asset creation activities out of foreign contribution. Only programmatic funding. So, indemnity contracts of key functionaries. See, board members and trustees must implement strict governance. Any decision taken, is it done through a minutes? Is it through a participatory approach? In fact, we have seen at the time of FCRA registration, because during the first time of renewal, they gave it for all the organization. For the second time, the IB started coming. They were coming. So, when they are meeting the trustees, they will ask question. So, you have applied FCRA,
and what are the activities you are doing. So we were having discussion with the governance people. So we were asking, what you do here. He was telling, sir, I used to sweep the floor, sir. I used to do this, sir. No, sir, we are not asking that. Not the regular day-to-day activity. What is your role as a being the part of governance? No, sir, I don't know. They are having two organization. Which organization, belongs to you as a chief functionary or a secretary? He don't know. Do you know you have applied for FCRA? That also they don't know. How much you have spent on what activities? They don't know. So this governance, they have to ensure that, strict governance they are maintaining. Because nowadays, the inspection, directly they goes to the trustees. They go and with checklist of questions they are asking. Internal controls ensure that. Dual authorization process they can ensure. Wherever there may be a compliance slip, but the chief functionaries or the governance people ensure that you are not part of it, and you have to prove that you are unaware of this. This is the rules we are talking about, foreign contribution regulation rules. Now rules, only two major areas they have brought in. One, the purpose. Earlier, the same five was given. One is religious, second one cultural, third one education, fourth one economic, and fifth one social. These are the broader 5 categories. Still they are keeping that 5 categories. But if you apply one form, you can do anything under this. Any of the 5 categories, you can do it. But this new rules bring in, you must mention which purpose under which you are covered. Are you going to do religious, economic, education, cultural, or social? You should mention it. I'll tell you a live example. Under FCRA, the parent body was registered as a charitable organization. Parent body was registered as a charitable organization. And the person who was receiving the fund earlier, now they have banned the transfer of funds. It is a religious organization. A charitable organization cannot transfer the funds to a religious organization. It was happening in FCRA. So the income tax took the clue from FCRA database. They cancelled the 12-year registration. So now they are bringing that culture also here in FCRA. Which broader purpose you are going to work for it? Not merely that. Are you going to work within Tamil Nadu or Kerala? Where you want to work? So you have to be very clear. Out of this 5 broader categories, they have given a sub list. 105 items they have given. You have to select which activity you are going to do. It's very important. Okay, I want to do everything. All the 105 activities. In all the states, I want to have my activities. In all the union territory also, I want to do it. Can I do it? Yes, you can do it. Pay additional fees. For each item, the basic is 10,000 rupees. Somebody was telling, sir, each time I have to pay 10,000 rupees. Sir. During lunchtime, somebody was asking me, sir, every time they are rejecting it, I have to pay 10,000, sir. So that basic 10,000 is there. For every line item, 105 item you have, 300 rupees for each item you have to pay. For each state, 300 rupees you pay. So you can do. So that they are clear as to, those days the trust deed when we are preparing. Sir, what is the purpose? Anything, sir. In fact, long time back when I started my practice, one person was coming to me to form a trust. So I was asking, what is the objective? We used to ask, no? Ravi, கேட்டிருப்போம்ல பார்த்தி
வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ்? நோக்கம் என்ன? உங்களுடைய நோக்கம் என்ன? இந்த தொண்டு நிறுவனத்தை ஆரம்பிப்பதன் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டோம். சார் ஆமாம் சார், எல்லாமே. அவர் சொன்னார், சார் எங்கள் பக்க வீட்டுக்காரர் வந்து காண்டஸா கார் வாங்கியிருக்காரு சார், நானும் வாங்கணும் சார், இதுதான் என்னுடைய நோக்கம். இப்படி ஒரு நோக்கத்தை நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை. அது மாதிரி அண்டர் த சன் யூ புட் எவ்ரிதிங், 105 போட்டுங்க சார், டிக் பண்ணுங்க சார். கந்தசாமி சார் சொன்னாங்க காலையில் ஃபார்ம் 10 ஃபைல் பண்ணணும். கடைசி நேரத்தில் வந்தோம், சார் உங்கள் மனசில் என்ன தோணுதோ, கடவுள் என்ன சொல்கிறாரோ, கண்ணை மூடிட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க சார், கடவுள் என்ன சொல்கிறாரோ அதை ஃபார்ம் 10ல் போடுங்க சார். அதே தான் இந்த 105ல் கண்ணை மூடி டிக் பண்ணுங்க சார். எந்த ஸ்டேட்டு, ஒரு 6 ஸ்டேட்டை போட்டு விடுங்களேன் சார். போட்டால் 300 ரூபா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு, ஒரு லைன் ஐட்டத்துக்கு ரவி எவ்வளவு? 300 ரூபா. இது FCRAல வருது. சார் ஐ திங்க் அட் த டைம் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் தான் நினைக்கிறேன். இந்த 10,000 ரூபா கேட்டாரே சார், இங்கே இருக்கார் அவர், நொந்துர போகிறாரு சார், வருஷம் கேட்ட சொல்லிடுறாங்க சார். இது அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுற நேரத்தில் என்ன சார் பண்ண முடியாது சார். ஆமாம், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் லொக்கேஷன் கேட்பான். ஆமாம் சார், கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது. அது கீழே கடைசி ஸ்லைடில் அது வருது. நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் ஸ்லைடை. ஸோ 300 ரூபா எதுக்கு, எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. இந்த 300 ரூபா எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. பொதுவாக 100 ரூபா போடுவாங்க, இப்போ 300 ரூபா போட்டிருக்காங்க சார். ஒரு யார் சொல்கிறாருன்னா, ஸோ ரைட், ஈச் ஒன் 300 rupees, more than one purpose, additional fees. So you have to file form FC6F to add your purpose or delete your purpose, to add new place of your activity or to delete it. சார் அப்போ நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சார் பண்ணுறது? நான் 5 வருஷத்துக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுருக்கிறேன், 2 years முடிஞ்சிருக்கு, இன்னும் 3 years. within 1 year you have to file this form. ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும், within 1 year. சார் அதான் சார் 1 year டைம் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாரும் சொல்லிட்டான். So what are the documents to be filed? A resolution, the prescribed fee, and central government can approve this or reject it. Again, இந்த இதையுமே வந்து they can reject it. Key functionaries, foreign nationals, இது ரொம்ப நாளாக இந்த டிஸ்கஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு ஃபாரினர் வந்து அவர் பணம் தரேங்கிறாரு சார், அவரை வந்து எங்களை ட்ரஸ்டியாக போட்டுக்கிற சொல்கிறாங்க. நிறைய நம்ம சொல்லுவோம், டே வேணாண்டா, அவன் ட்ரஸ்டியாக இருந்தால் பிரச்சனை, இவன் பணத்தை ஏதாவது பண்ணிட்டான்னா அவன் மேலே கேஸை போட்டாங்கன்னா இன்னும் பிரச்சனை தான், நீ அதனால் ஃபாரினர்ஸை நீ ட்ரஸ்டியாக போடாத. ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு கிளியராக தே ஆர் கிவிங் அ கிளியர் clarity. It is clarified that associations having foreign nationals other than persons of Indian origin as key functionaries shall ordinarily not eligible for grant of registration. அதான் சார், நல்ல கேள்வி சார், சரியான கேள்வி சார், மதிய நேரத்தில் கேட்டிருக்கீங்க சார். ஸோ இதுக்கு ஆமாம் சார், நிர்மலா சீதாராமன் மேடத்தை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் இங்கே மீட்டிங் போட்டு கேட்டுருவோம் சார். அடுத்தது வருது சார். The central government may, however, permit foreign nationals to act as key functionaries in specified cases and subject to prescribed conditions. You can go for a permission, sir. சார் அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா, திஸ் FCRA உடைய பர்பஸ் என்ன, இன்டென்ட் என்ன, உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷன், இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் த சாவரினிட்டி. அப்சல்யூட்லி தி கவர்மெண்ட் வில் கிவ் த பர்மிஷன் பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் தி work of the government. They are not here to stop the funds, they are going to regulate the funds only. So the prior permission அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க. ப்ரியர் பர்மிஷன் சொன்னோம், a newly started organization which can be there for apply for 3 years budget போட்டு டோனரோட லெட்டரை வாங்கி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் பணம் வாங்கிட்டீங்க, செகண்ட் இயருக்கு நீங்கள் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும். நீங்கள் பணத்தை எடுக்க போகிறேன், நான் செகண்ட் டைம் வந்து நான் வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னா, நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கின பணத்தில் 75% நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். நான் அதையும் வாங்கிக்கிடுவேன், இதையும் வாங்கிக்கிடுவேன், இதையும் வாங்கிக்கிடுவேன்னா முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ யுவர் ஓன் பட்ஜெட்.
நான் ஃபஸ்ட் இயரில் இவ்வளோ பணம் வாங்குவேன், இவ்வளோ செலவழிப்பேன், செகண்ட் இயரில் இவ்வளோ வாங்குவேன், இவ்வளோ செலவழிப்பேன். திஸ் இஸ் த பட்ஜெட் யூ ஹேவ் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த பட்ஜெட். இது இன்னொரு பெரிய சட்ட திருத்தம். ரீசனபிள் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரீசனபிளாக ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தா யூ கேன் சஸ்டைன் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இல்லைன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணிவிடுவோன்னு சொன்னாங்க. நிறைய அதுக்கு கேன்சலும் பண்ணிட்டாங்க. உடனே என்ன பண்ணாங்க, சார் என் சொந்தக்காரர் இருக்காரு, ஒரு 2000 ரூபாய் நான் பணத்தை அனுப்ப சொல்கிறேன், ஒரு 5000 ரூபா அனுப்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நோ மோர் தட் லிமிட் இஸ் அக்செப்டபிள். தே ஆர் டிஃபைனிங் தட் 10 lakhs இஸ் யுவர் ரீசனபிள் ஃபண்ட். ஃபார் த ப்ரீவியஸ் 2 years நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் 10 லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சிருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் தி ரீசனபிள் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். Prior to the amendment, FCRA rule, it not prescribe specific procedure for change in the purpose. நம்ம சொன்னோம் 5 ப்ராடர் கேட்டகரியில் பர்பஸ் இருக்குது. எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லைக் இன்கம் டேக்ஸில் ஃபார்ம் 10 வந்து கொண்டு வந்திருக்கான் இல்லையா, இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் பர்பஸ்க்கு எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ரொசீஜர் டு ஆட் பர்பஸஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஏரியா. நான் வந்து இந்த புது ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறேன், புது ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு அப்ளை தி நியூ ஃபார்ம். அடிஷ்னல் ஆஃபீஸ் சார் சொன்னாங்க இல்லையா, நான் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் போட்டுறேன்னா எப்போ அந்த ஸ்டேட்லலாம் நீ என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ண போகிற, எப்படி பண்ண போகிற, அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம். எல்லாத்துக்கும் ஃபார்ம் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் ஃபீஸ் இருக்குது. அடிஷ்னல் ஆஃபீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பர்டிகுலர்ஸ். நீங்கள் வந்து ஃபாரின் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யார் அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும். அடுத்தது வருது ரீல்ஸ் நான் போடுறேன் ஆர்கனைசேஷனில் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. நிறைய நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் ஒன்று சொல்லும், ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லும். ரெண்டு மேட்ச் ஆகாது. இதில் எழுதியிருப்பாங்க நாங்கள் அவ்வளோ பேருக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தோம், நாங்கள் இவ்வளோ பேருக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு. அது ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் அது வரவே வராது. தேர் யூஸ் டு பி அ மிஸ் மேட்ச். இப்போ அப்படி இல்லை. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சோசியல் மீடியா, மெயில் ஐடி, ஆக்டிவிட்டி இன் 3 years எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இப்போ மேட்ச் பண்ணணுங்கிறான். எல்லாத்தையும் கொடு. உன்னைய பற்றிய ஜாதகம். when GST was introduced ரேங்கிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நம்ம செஷன்ஸில் பேசியிருக்கோம். சார் அந்த ரேங்கிங் வந்தது அப்படின்னா ஈவன் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்குறவங்க கூட அதை வந்து காமிக்கலாம் சார், நல்ல ரேங்கிங்காக இருந்துச்சுன்னா. ஜெயசீலன் சார் வேகமாக தலையாட்டுறீங்க, என்ன சார் காரணம்? பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி ஒரு யாட் ஸ்டிக் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது. அதே மாதிரி இதில் எல்லாம் கேட்குறான். இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜில் ப்ளஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேஜ்லையும் கேட்குறான். ஸோ உங்களோட மெயில் ஐடி, நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, எப்படி ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க, அதை ஃபுல்லாக எங்கிட்ட கொடுங்கன்றான். திஸ் இஸ் தி ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேஜில். இன்கம் டேக்ஸில் தான் இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கோம். சோர்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ். உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தது யார்? நீங்கள் ஒருத்தண்ட கடன் வாங்கியிருக்கிறீங்க, அவன் கடன் வாங்கியிருந்தான்னா அவன் யார்கிட்ட வாங்கினான்? சோர்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ். சார் இப்போ அதையும் கேட்குறான். சார் நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பணத்தை வாங்கி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நாட் அக்செப்டட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிடுறாங்க. வச்சுட்டு க்ரௌட் ஃபண்டிங்கிறான், அந்த ஃபண்டிங்கிறான், இந்த ஃபண்டிங்கிறான். அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. பணம் உனக்கு யார் கொடுத்தார்கள்? ஆத்தா காசு கொடு, சந்தைக்கு போகணும். இதே டயலாக் தான். உனக்கு பணம் கொடுத்தது யார்? அவனுக்கு பணம் கொடுத்தது யார்? கொடுத்தது யாரோ. சோர்ஸ் ஆஃப் சோர்ஸ். இதுதான் இந்த ஷெட்யூல். ரிலிஜன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 8 விதமாக பண்ணலான்றான். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரெனோவேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள், ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பிரிண்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப், ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கான் ஷெட்யூல். இது வந்து கல்ச்சுரலுக்கு ஒரு 18 ஐட்டம் கொடுத்துருக்குறான். எக்கனாமிக்கு ஒரு 19 ஐட்டம் கொடுத்துருக்குறான். அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ், ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ். ஸோ நீங்கள் எதில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியை அவன் கிளியராக ஷெட்யூல்ஸில் கொடுத்துட்றான். எஜுகேஷனல்னா என்ன, சோசியல்னா என்ன.
சார் நீங்கள் இந்த கேன்சலேஷன் பேசுகிறீங்க, சர்டிஃபிகேட் கேன்சலேஷன் எதுக்கெல்லாம் சார் அவன் கேன்சல் பண்ணுறான்? நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சதுன்னா அதை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம். அதான் ஆமாம், அனலைசிங் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ரிஜெக்ஷன். என்ன மாதிரியான காரணங்களுக்காக இந்த FCRA சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் செய்யப்படுகிறது? இப்போ ஒரு பார்த்திபன் சொன்னார்ல, அதே தான். செக்ஷன் 12 சப்செக்ஷன் 4 சப்கிளாஸ் AI இஸ் நாட் ஃபிக்டிஷியஸ் ஆர் பினாமி அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருக்கான் செக்ஷனில். இந்த செக்ஷனை மட்டும் கோட் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணிடுறான்? ரிஜெக்டட். நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணுறோம், எடுத்து இந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்கிறான், எதுக்காக இந்த ரிஜெக்ஷன் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, த போர்ட் மெம்பர்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ரெனியூவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த போர்ட் மெம்பர் அட் த டைம் ஆஃப் என்கொயரி. சிம்பிள் சார். நான் வந்து போர்ட் மெம்பர் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு போர்ட் மெம்பர் இருக்கிறான், என்னுடைய என்கொயரிக்கு வரும்போது வேற போர்ட் மெம்பர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து இதை சொல்கிறான், இது வந்து பினாமி, நீ தப்பாக சொல்லிட்ட. No, you will. Huh? No, what happens, Ravi? You are 100% correct. Form 6C to be filed. You are filing the 6C, correct? It has to be approved. Then only you can go for a second 6C. So there is a subsequent changes happening, no? So unless the first one is approved, the second one will not be approved. So what happens? It is there. So now only they are eradicating all these things. So and nobody responds there. There are free help desk is available, mail is there, phone facilities are nothing. They will simply say your application is rejected. So board member at the time of renewal applications are different. So the form 6C to be filed. That's the option. So you have a contact help desk, raise a ticket, keep working on it, nothing. You will not get any answer for it. Case study 2. This is what this has not undertaken reasonable activity. எப்போ எவ்வளோப்பா எதுப்பா reasonable activity? இல்லை, 3 years-ஆக வந்து அவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணலை. What is reasonable activity? They have done crores and crores of rupees on the local. We have explained that. We are explaining every time because we are submitting the consolidated accounts. But still rejected. This is the second. So they have mentioned incorrect or false statement made in the application for இதெல்லாம் reasons அவன் கொடுக்குறான், எந்த காரணத்துக்காக நான் ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. Violated any of the terms and conditions. In the opinion of central government, it is necessary the public interest to cancel. Violated any provisions, has not engaged in reasonable activity. இதை காரணம் சொல்லி அவன் கலட்டி விட்டாங்க சார். சார் இப்போவே அந்த கேள்வி கேட்டாங்க. சரி, ரிஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சு, வாட் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள்? நம்ம செக்ஷன்ஸை தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், சார் எப்போவுமே ஒரு 2 ஸ்டெப் அஹெட்டாக இருக்கிறீங்க, அடுத்து வருது சார் என்ன பண்ணலான்னு. பட் இப்போ பரவாயில்ல, கேட்டுட்டீங்க சார். ரிவிஷன் பெட்டிஷன் போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது சார். ஸோ ரிவிஷன் பெட்டிஷன் போனோம் நாங்கள். ரைட்டுப்பா, நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீ சொல்கிற பினாமி ஆக்டு, நீ வந்து அந்த போர்டு மெம்பர் இந்த போர்டு மெம்பர், நான் ஃபார்ம் 6C ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் 2 ஆஃபீஸ் பேரர் மேலே பின்னாடி வர்ற கேஸ் ஸ்டடி சார், 2 ஆஃபீஸ் பேரர் மேலே FIR ஃபைலாக இருந்தது. FIR எதுக்கு ஃபைல் ஆகிருக்கு? அவங்க வந்து கார் டீலர், வாரண்டி கிளைமில் பிரச்சனை, அதனால அவன் கேஸ் போட்டிருக்கான். அந்த ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபர்மோட ஓனர் மேலே FIR போட்டான். அது வந்து நீங்கள் ஆதாரை வச்சு லாயரை வச்சு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா யார் பேர்லலாம் FIR இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சலாமா. அவன் அதை எடுத்துட்டான். இது நமக்கு அப்ளை பண்ணும்போது தெரியுமா? ஏற்கனவே சீஃப் ஃபங்க்ஷனரோட KYC வாங்கினாலே ஓடி போயிட்டாங்க பாதி பேர், இப்போ மீதி பேரும் ஓடிடுவாங்க போல தெரியுது. அதனால் FIR. சார், இதை விட ஒரு கொடுமை, ஒருத்தங்க ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு. என்னங்க ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, அவனே சொல்லிட்டான், அந்த ரிஜெக்ஷன் கேஸில் இந்த ஆஃபீஸ் பேரர் மேலே FIR இருக்குன்ட்டான். அந்த அம்மாவா? அந்த அம்மா மேலே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே.
நான் அவன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லைங்கிறாங்க. இல்லைங்க, இருக்குங்க, இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கான், எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேறு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் கேஸில். அட்லீஸ்ட் பார்த்திபன் சொல்கிற மாதிரி கேஸில் சொல்லவே மாட்டான், ரிஜெக்டட் தான் கொடுப்பான். இந்த கேஸில் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த எஃப்ஐஆர் ஃபைலாக இருக்குன்னு வேறு கொடுத்துருக்காங்க, லக்கி தான் நீங்கள் அப்படின்னோடனே இவங்க அங்கே போய் விசாரிக்கிறாங்க. சார், ஒரு இடத்துல ஒரு பிளேஸில் ஒரு காமனாக ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துகிட்ருக்கு. இந்த அம்மா அந்த பக்கம் பாஸ் ஆகிருக்கு. அங்கே இருந்த ஒரு போலீஸ்காரர் கை காமிச்சிருக்காரு, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க போல், ஹலோ அப்படின்ட்டு இருக்காரு. போட்டாங்க அவன் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர். அவன் யோசித்து பார்த்துருப்பான், யார் யாரும் அங்கே பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா பேரை போட்டாங்க. 2 கேஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த லேடிக்கு தெரியவே தெரியாது இவங்களுக்கு. அதில் ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் க்ளோஸே ஆயிடுச்சு. இதுதான் காரணங்கள், FCRA சர்டிஃபிகேட் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த காரணத்துலேருந்து வர்றோம். சார் கேட்டாங்க ரிவிஷன் அப்ளிகேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் என்ன பண்ணான், 1 வருஷம் ஆச்சு. சார், நீங்கள் ரிவிஷன் அப்ளிகேஷன் போடாதீங்க, புது அப்ளிகேஷன் போடுங்க அப்படின்றோம். இப்போ அதில் என்ன டவுட் வருது, புது அப்ளிகேஷன் போடும்போது நான் பழைய அசெட் வாங்கினேனே அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்றதுனால அது நான் போடலாமா வேணாமான்றது யாருக்கும் தெரியல. சரி, புது அப்ளிகேஷனை போடுவோம் அப்படின்னா அவன் புது பிரச்சனையை கொண்டாடுறான். இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு காரணத்துலேருந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு ரிஜெக்ஷனை போடுறான். ஸோ நவ் அப்போ திருப்பி 2 ஆப்ஷன். ஸோ இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கொடுக்க வேணான்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. ரிவிஷன் பெட்டிஷன் போட்டாலும் கிடைக்காது, ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன் கிடைக்காது. ஸோ த அதர் ஆப்ஷன் இஸ், ஐ ஹவ் 2 ஆப்ஷன்ஸ் பிஃபோர் த ஹை கோர்ட். 1, ரிட் பெட்டிஷன். ஏன்னா எனக்கு நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், எனக்கு ஹியரிங்கே நீ கொடுக்கல, நான் அப்படி போகலாம், அல்லது அப்பீல் போகலாம். இந்த 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹைகோர்ட்டில் பார்த்தா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு FCRA ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. தேவர் டீச்சிங் பகவத்கீதா. அவன் என்ன சொல்லிட்டான், நீ ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிட்டான். நான் பகவத்கீதையை தான் டீச் பண்ணுறேன், இட் இஸ் நாட் ரிலீஜியஸ், இட் இஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஹைகோர்ட் சொல்லிடுச்சு, மதுரை பெஞ்ச் இட் இஸ் நாட் ரிலீஜியஸ், இட் இஸ் எஜுகேஷன், நீ ஒழுங்காக FCRA கொடுறான்ட்டான். 1 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் அவனுக்கு தரலை. இதுதான் ரிட் பெட்டிஷனோட பொசிஷன். இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான், ஹைகோர்ட்டு நம்ம சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களா, சரி பேசாமல் நீ அப்பீல் ரூட் எடுறா ஹைகோர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவன் ரிட்லேயே அவன் என்ன சொல்கிறாங்க, வேணாம்ப்பா நீ என்ன பண்ணு, அப்பீல் ரூட் எடு ஹைகோர்ட்டில். ஸோ இன்றைக்கி தேதியில் 27/6/2026 அப்பீல் ரூட் எடுத்து போயிட்டுருக்குறோம். 5 லட்ச ரூபா. ரவி, எதை தொட்டால் அவன் சொல்கிறான், சீனியர் லாயர் வந்தால் இந்த ரேட் சார், ஜூனியர் வந்தால் இந்த ரேட் சார், ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு. ஒருத்தர் 10,000 அன்னைக்கு யாருன்னு தெரியல, லஞ்ச் டயத்தில் கேட்டார் ஒரு சார் ஒவ்வொரு சார் கேட்டாங்கல்ல சார், 10,000 சொன்னாங்க சார், அதனால தான் சொல்லலை, அவர்கிட்ட குறைச்சி சொன்னேன். 5 லட்சம் சொன்னால் பயந்துருவான்னு சொன்னேன், 3 லட்ச ரூபான்னு சொன்னேன், 5 லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க சார். அதில் வேறு ரிட்டு போட்டாங்களா, ரிட்டு போட்டு அது ரிஜெக்டடா, இப்போ அப்பீலா, உடனே கன்செஷன் சார், உங்களுக்கு அப்பீலுக்கு உங்களுக்கு தீபாவளி டிஸ்கவுண்ட் தரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். இது எவ்வளோ தூரம் டிஸ்கவுண்ட் ஆகும்னு தெரியல சார். கிளியர் தானே சார்? ஸோ திஸ் இஸ் தி ரெமெடிஸ் அவைலபிள் பிஃபோர் தி ஆர்கனைசேஷன். In fact, we can go for a meeting with the FCRA officials. We are trying to do it because the State Bank of India account opening vandappa we through a forum we did. அவங்க ஒரு ஆஃபீஸரை டெசிக்னேட் பண்ணாங்க, he helped a lot. ஸோ அது மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கு we can through a forum only we can represent. ஸோ இங்கே அவங்க கேட்ட queryக்கு ரிப்ளை பண்ணலை, ஏன்னா இவங்க மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்பியூட் ஆச்சு. ஸோ அதனால அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான். இது கேஸ் ஸ்டடி 3. காமன் கிரவுண்ட்ஸ். கேஸ் ஸ்டடி 4ல் again FIR ப்ராசிக்யூஷன் அவங்க மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 12 சார். அதுதான் இப்போது நீங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் இவன் பணம் திருடிட்டான், இவன் மிஸ்மேனேஜ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு எஃப்ஐஆர் இருக்குது. நிறைய ஆர்கனைசேஷனில் அது இருக்குது. ஏன்னா இவங்க இடத்த விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, இது கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, கவர்மெண்ட் வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக கொடுத்தாங்க, அந்த பணத்தை எடுத்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எனிதிங் ரிலேட்டட் டு தி
ஆர்கனைசேஷனுக்காக பண்ணதில் எஃப்ஐஆர் போட்டாங்க அப்படின்னா we can agree. இது சம்திங் விச் இஸ் அன்ரிலேட்டட், அவனோட பர்சனல், அவனோட பிஸ்னஸ், அவனோட பர்சனல், அதில் இருக்கிறத வந்து இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து இதில் பயங்கரமான ஒரு வேடிக்கை சார். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, இதுக்காகவே ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் மேலே 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவோம், மொத்தமாக டீ பிரேக் விட்டுருவோம். என்ன ரவி சொல்கிற? அதான் 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவோன்னு சொல்கிறேன் நான். சார் அது நிஜமாவே நடந்தது. என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க முடிவு பண்ணாங்க, ஓ இது எஃப்ஐஆர் இருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்களா, கண்டுபிடுறா, இந்த போர்டில் எவன் இருக்கான், இவன் மேலே எஃப்ஐஆர் போடுறா. சிம்பிளா சார். நீங்கள் வந்து இது என்ன ஒரு இதுன்னா, ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, there are about 23 sub organizations which comes into a parent organization. ஸோ இவங்க ஒரு இதில் ஒரு எஃப்ஐஆரை போட்டான்னா கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆகிடுது. ஸோ இது மாதிரி நடந்தது. மக்கள் நம்மளால ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களா, எப்படி யோசிப்பாங்கன்னு தெரியல. FIR filed against the individual and it is pending related to individual business related case. இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, வாரண்டிக்காக அவங்க மேலே கேஸ் போட்டிருந்தாங்க, அதை தூக்கி இங்கே வச்சுட்டான். FIR இருக்குன்றத நாட் ரிப்போர்ட்டட் இன் த அப்ளிகேஷன். ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியல, அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சோம். ஒரு லாயர் மூலமாக அது வந்து எடுக்க முடியுதான். ஆதார் கார்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, சார் உங்கள் கேஸில் அப்படி கண்டுபிடிச்சாங்களா? கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நாங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் பேரராக எடுக்கிறீங்கன்னா லாயர்கிட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நீங்கள் கவர்னன்ஸில் யாராவது ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, பெஸ்ட் திங் இஸ் யூ கெட் அ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த லாயர், எஸ் தெர் இஸ் நோ FIR பெண்டிங் ஆன் த ஆஃபீஸ் பேரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நான் வரவே இல்லைடா, ஆணியே பிடுங்கல, நான் வந்து ஆஃபீஸ் பேரராகவே வரல. சார் இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மேலே. ஸோ தெர் இஸ் எ ஹியூஜ் டேக்ஸ் டிமாண்ட் பெண்டிங். உங்கள் இன்கம் டேக்ஸோட போர்ட்டலில் பார்த்தோம், இவ்வளோ டேக்ஸ் டிமாண்ட் பெண்டிங்காக இருக்குது. சார் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு தெரியல. நீங்கள் பணத்தை வாங்கி நீங்கள் டேக்ஸை கட்டிடுவீங்கன்னு பயந்துட்டாங்களான்னு தெரியல. டிலே இன் ஃபைலிங் ஃபார்ம் 6E, இது ஒரு ரீசனாக சொல்கிறான். நீங்கள் 6E வந்து நீங்கள் டிலேயாக ஃபைல் பண்ணீங்க, நிஜமாவே வந்து ஃபார்ம் 6E வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்க போகிறது? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஹேவிங் தி ஸ்க்ரீன்ஷாட் விச் இஸ் நாட் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. unfavorable assessment orders. The disputes may be with the income tax department, GST department or PFESI. The income tax department conducted a raid. This is the case which I was referring. Any other office bearer being a foreign national, foreigner இருக்குதானா ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறான். Suppression of material. Again, OCI கார்டு ஹோல்டர் அவர், அதை வந்து அவன் மென்ஷன் பண்ணலை. OCI கார்டு ஹோல்டருங்கிறத அப்ளிகேஷனில் பண்ணலை. ஏன்னா அது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸோட FAQலேயே அவன் சொல்லியிருக்கான். மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். சார் நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆடிட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது சார், ரிஜெக்டட். இவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய CM சொன்னார், சட்டசபையில் சபாநாயகர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டார், சார் எனக்கு செய்யணும்னு தோணுது அப்படின்னு. ஏன் ரவி செய்யலாமா அப்படின்னு முடிச்சுட்டாங்க சார். ஓப்பனிங் பேலன்ஸை டேலி பண்ணலைன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்களே, முடிச்சுட்டாங்களே. க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நாட் மேட்ச் ஆகலை, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மேட்ச் ஆகலைங்கிறாங்க. லோக்கல் இன்கம் ஜெனரேட்டட் அவுட் ஆஃப் FC அசெட்ஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டட். சார் உங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ரே மிஷின் வச்சுருக்கிறீங்க, ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸில் காமிச்சிருக்கிறீங்க FCRA அசெட்ஸில், அதுலேருந்து அப்போ நீங்கள் இன்கம் வந்திருக்கணும்ல.
interest accrued on foreign contribution deposited, any other income, அது நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல, அதை ஒரு காரணமா சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Sale of scan machine is shown in the fixed assets, no charges or fees are collected, land and buildings are shown in audited balance sheet. What are the income generated out of foreign contribution assets? Funds are received for running orphan home, but the organization is not running the orphan home, but it is a sister concern is running. Yes sir, காமிக்க கூடாது. ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய காரணங்கள் எல்லாமே வந்து மைனர் காரணங்கள் தான், ஆனால் இட் கிரியேட்ஸ் அ மேஜர் இம்பேக்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் போட்டிருந்தாங்க, அதனால ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. மிஸ்யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு போட்டிருக்காங்க. So these are the reasons which the Ministry of Home Affairs has identified. So our role becomes very important. வெறுமனே நான் மேனேஜ்மெண்ட் லெட்டர் வாங்கிட்டேன், அதில் நான் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஸோ ஐ எம் சேஃப் கார்டிங் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நோ மோர் கோயிங் டு சேவ் அஸ், சேவ் த ஆர்கனைசேஷன். So we have to list out what are the areas where there will be chances of rejecting the registration. How to safeguard the organization will be should be our endeavor to protect the organization as well as the interest of us. Thank you.